Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Silvestre López Portillo. Esto es Filmoteca Digital. El día de hoy vamos a platicar de la última entrega del Hobbit y vamos a platicar de Map to the Stars, que también se estrena. Tenemos material exclusivo traído desde Cannes. Pero antes, este es el tráiler de la semana. Bienvenidos. I'm joy. This is sadness. That's anger. This is disgust. And that's fear. So, how was the first day of school? It was fine, I guess. I don't know. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. With a nice pass over the reeds, comes across center ice. Uh-oh, she's looking at us. What did she say? What? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? Signal him again. So, Riley, how was school? You gotta be kidding me. For this, we gave up that Brazilian helicopter pilot? School was great, all right? What was that? I thought you said we were gonna act casual. Riley, is everything okay? Sir, she just rolled her eyes at us. All right, make a show of force. I don't want to have to put the foot down. No, not the foot. Riley, I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude, old man. No, breathe. What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high levels of sass. Take it to DEFCON 2. DEFCON 2. I don't know where this disrespectful attitude came from. You want a piece of this, Pops? Yeah, well, look. Prepare the foot. Keys to safety position. Ready to launch on your command, sir. Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down. Woo! Good job, gentlemen. That could have been a disaster. Well, that was a disaster. Come, fly with me, cachinha. Bueno, vamos a entrarle de lleno con El Señor de los Anillos. Ya se cierra el Hobbit. Y bueno, el Hobbit, primero que nada, es este libro. Y es muy delgado, son alrededor de 310 páginas. Digo, depende de cada una de las publicaciones. Empieza el libro y desde que empieza este es el mapa. Esto es como nos sitúa el mapa del Hobbit. Bueno, ahora sí que se termina el Hobbit. Se termina con la batalla de los 5 ejércitos. Cosas buenas, sin lugar a dudas, para los que somos fans de la lectura. Obviamente dentro de las cosas buenas fue es que no decepciona en efectos, no decepciona en ritmo, no decepciona en actuaciones, no decepciona al final. Creo que a final de cuentas también el único punto en contra es que deja abiertas algunas cosas. No sé si tan abiertas, pero no tan claras. Uno, lo que es el destino de Tauriel, ¿no? Esta grandiosa elfa, se queda también un poco volando. Lo que es Thorin, todo lo que es el destino del reinado o la herencia de Thorin, digamos, también queda un poco volando. Galadriel, todo lo que va a suceder después o todos los años que van a venir después, también queda un poquito volando. Entonces no es cuestión de tiempo, sino lo que yo creo que va a pasar, sin lugar a dudas, es de que es un mero pretexto para comprar las versiones extendidas también del Hobbit. Cada una de las versiones extendidas de las películas anteriores, de las 2 películas anteriores, cierran muchísimas cosas más, pero yo creo que ahora sí se va a poner interesante. En el posterior vamos a tener muchísimo material extra. Ahora, creo que a final de cuentas sí es importante decir que esta es una película que pudo haberse quedado con la anterior. O sea, sí pudieron haber hecho una, pero 4 horas y media hubiera sido a lo mejor complicado si lo vemos comercialmente. Pero Peter Jackson nos tiene acostumbradísimos a esto. Son 2 horas 24, 2 horas y media. Perdón, pero para los estándares del Señor de los Anillos bien pudo haber sido pegada con la anterior y hacer una película de 4 horas. Esta es una cinta de 144 minutos llena de acción. No hay nada más que acción. Empieza y desde que empezamos dejamos a Smaug tratando de eliminar al pueblo y vamos a ver a Bardo, todo lo que es la historia de Bard, que también es interesante, como es el personaje de Bardo en la cuestión de los humanos, y
a partir de Smoke vienen todas las transformaciones de los enanos, vienen todas las peleas de los elfos, y no para, todo momento es una película de muchísima acción. Yo creo que es la que tiene más acción de todas las 6 películas, sin lugar a dudas. Hay grandes batallas en la primera trilogía, pero esta, a nivel de ritmo completo, creo que es lo que más le podría yo alabar. Al final, es toda la situación de los ritmos. Y bueno, para los que somos fans del Señor de los Anillos, están ahí puestos los textos, están ahí también los cierres de los personajes que Tolkien obviamente pone en sus otras historias, que también las van a reconocer por ahí algunos, que salen incluso en otras de las películas del Hobbit. Creo que al final no decepciona, creo que es una película importante, se ha terminado con esto, una cierre importante, nada más que sí creo también que no va a ser la misma repercusión que la primera del El Regreso del Rey. El Regreso del Rey se lleva 11 nominaciones al Oscar, bueno, y gana 11 Oscars. Yo creo que El Hobbit no va a ser lo mismo, va a tener muchas nominaciones, sin embargo no creo que llegue a las 11 otra vez, ni que sea la culminación de toda la serie, pero bueno, es importante, hay que verla, y creo que al final de cuentas es entretenida. Yo creo que no les va a decepcionar, de verdad vale la pena verla en 3D, no creo que valga la pena verla en 4X, por más toda la acción que les estoy diciendo, no lo creo. Creo que en 3D, en IMAX va a ser interesante, va a salir con más de 2,000 copias, hoy se estrena con más de 2,000 salas, va a estar en todos los formatos y en todas las salas y a todos los horarios, en todos los idiomas, por tantito extra, o sea, tantito nos descuidamos y empiezan a regalar el libro, le regalamos también las 6 películas y seguro ya va a estar obviamente lista para todo. Entonces, bueno, ok, ahí está, El Señor de los Anillos. Bueno, vamos a presentarles Map to the Stars, esta película dirigida por David Cronenberg, con Julianne Moore, Robert Pattinson, John Cusack. Vamos a ver todo el recorrido de Map to the Stars de Cronenberg. Oh, he'll get them. It's okay. We can continue. I'm running out of water here, yeah. I just need a bunch more. Yeah, I have to keep drinking. Yes. I'm talking too much. Not too much, but talking a lot. Okay, we could go. Okay, well, first of all, thank you very much. It's an honor to be with you. Thank you. Thank you. Well, my first question, obviously, is this film, a critic or analysis for Hollywood for you? I actually think it's more an analysis because it's very realistic. I mean, it seems exaggerated, and I think that's because it's dense, because we are compressing into 111 minutes many aspects of life in Hollywood and life in the movie business in the Hollywood style. But I think it nonetheless is realistic. I mean, every line of dialogue in the movie, the writer, Bruce Wagner, says he's actually heard spoken, which might be terrifying to think. But I've had some interaction with Hollywood for the last 40 years, although I never have lived there. And I can vouch for the truth of what he's saying, because I've had some of those bizarre meetings and bizarre interactions with people that, if you tell people about it, they can't believe it. It sounds like surrealist or absurdist theater or something like that. So I'd say it's a much more objective analysis than you might imagine. I thought the interesting thing about it is the way people can rationalize anything. There's literally nothing that they can't compartmentalize and rationalize to themselves. So I think that the deals that we all make with ourselves about our secrets and how much we try to deny our flaws. And it was good once it was on. I didn't feel it or notice it. It didn't make my face feel funny or anything. Mm-hmm. So it was great. It was fun to think about how she would maybe react to it, keeping her hair in front or sometimes revealing it. It was another aspect of her character that gave me some insight into how she would be. Why there is not a director as a character, for example? There is one director. There is a moment where the Julianne Moore character meets a director. Yes. And that is, once again, I think, in fact, one journalist that I talked to said, is it because you're a director that the director character is the only sympathetic character in the movie? And I said,
He's not sympathetic. He's a total liar, and he's a complete manipulator. He's absolutely a slimy guy, and I think he missed that. He didn't. I don't know if it was a language problem or he just didn't understand that this director was. You know, we all laugh at this character because it's so real about, you know, how some of the forces in Hollywood force you to be a liar and a manipulator and a deceiver in order to function within the industry. You know. Your method for filmmaking, for making movies, has changed over the years? Well, my director of photography, Peter Sushitsky, who's worked with me since 1988 when we did Dead Ringers together, says that my style has changed very much of directing, but it's been a slow evolution, so in a way it's almost invisible to me. I think with experience and confidence, I have simplified my filmmaking. I don't move the camera unless I really feel there's a need to move the camera. I don't feel, oh, this shot is boring, I better do something, you know, shake the camera around or something. And you see that often now, that kind of technique, which I find very annoying, actually, I must say. So the camera is usually very still unless it has to move. There are many scenes in the movie which are just two shots, one of each person, and because I let the dialogue and the actor, I have confidence in them, and so I don't feel the need to impose myself as a director on it and say, you know, there's a director involved in this as well, and you better pay attention to me. I see that in a lot of current filmmaking. And I don't feel the need to do that. And I really only do 1 or 2 takes. I mean, I don't do 100 takes like some directors famously do. Yeah. I can't understand that. I mean, it works for them, I guess, but I can't imagine going into the editing room and having 100 takes of everything. I can't imagine it. Thank you very much. It's a few time for a huge. Thank you very much. This isn't a very glamorous job. Bueno, gracias por acompañarnos. Soy Silvestre López Portillo. De verdad, me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Les dejo mi Twitter, @silvestrelpb. Les dejo también la página www.tvoutlab.com, también www.silvestrelpv.com. Ahí está todos los filmotecas en nuestro canal de YouTube. Nos vemos, obviamente, todos los jueves, 8 de la noche. Venga, que estén bien.